Coalition, or the National Rainbow Coalition, better known as, ended KANU's 40-year rule. Well, in 2004 or in 2003, Raila Odinga was appointed the Minister for Roads by Mwai Kibaki the late, who was the president at that time. And we all remember he steered the construction of major bypasses here in Nairobi, the construction of these critical arteries that surrounds the city of Odinga when he was the Minister for Roads. We all remember how buildings were brought down to pave way for the construction of those critical arteries, and these were parts of the grabbed land by prominent, influential politicians during the KANU era. And in 2005, Raila Amolo Odinga, as the Minister for Roads, led the No campaign in the constitutional referendum that led to the splitting of the NAC coalition and gave rise to the Orange Democratic Movement. And this is a movement that was founded by some of Kenya's prominent politicians, Uhuru Kenyatta, the former Tourism Minister Najib Balala, as well as the former Minister for Health and Kitui Governor Charity Gili. Those were the critical people who were key in the formation of the Orange Democratic Party back in 2005. Other critical members of what was known as the Pentagon back then, Nyaga, his home in Karen, and the Odinga, that was earlier on at his Karen home. There is also the mining cabinet secretary in Karen to condole with the family of the late Raila Amolo Odinga. The president there in deep thoughts. There is the National Secretary of ODM, Edwin Sifuna, also there. And if I am not wrong, the man facing him looks like ICT Cabinet Secretary of Kipchumba Murkomen there, as well as Lands Cabinet Secretary Alice Wahome, together with Mining Cabinet Secretary, who was also Raila's confidant, Ali Hassan Joho. Also in the same line, come on and meet everyone. Shout out loud. Come on in. At Raila Odinga's home. As you can see, Deputy President Professor Kithure Kindiki was also present in that meeting, as well as Homa Bay Governor Gladys Wanga, who of late has assumed critical leadership in the Orange Democratic Movement, becoming the national of what transpired in Raila's home earlier on. And those are live pictures. Let me see whether they are live. These are pictures from Bondo, if I'm not wrong. Yes, remember, Bondo is Raila Odinga's ancestral home in Siaya County. And thousands upon thousands of people thronged to this homestead once the news of his demise reached the national spectrums. Well, if you're just joining us, of 80, after many years in Kenya's political space, the man continues to touch the lives of thousands of people, not only here in Kenya, but also in Africa and the large world. But just now I want to take you to Bondo, where our reporter Wycliffe Okech is going to give us more updates on what is happening there. Wycliffe Okech, if you can hear me, what do you want to tell us at this moment from Bondo?
Well, thank you so much, O'Brien Kimani. Remember, actually, right now we are in Bondo town. That is Raila's hometown here in Bondo, in Siaya County. The pictures that you saw live on air, those were pictures that we have captured at Raila's rural home. That is in Opoda farm. That is about less than 2 kilometers from where we are right now. I believe you can see what's happening in my background. These are shops that ordinarily they are operational, but you can see right now they are closed. There's very minimal business going on here. Actually, just one accountable shop that are open for business. That tells you the mood on the ground here. The locals here are mourning the passing of their son. They, just like the rest of the country or the other parts in the country, they are actually shocked by the passing of a man that they have massively followed politically for decades, and the passing of Raila Odinga is actually a shock to them. But again, before I continue, let me just invite a few locals here, maybe 2 or 3, to share with us. I wasn't able to do this at Raila's home, that is at Opoda farm. You could see how the mood there, actually, they were not able to listen to us. They just demanding to know what happened that led to the death of their son. Actually, I think that is an announcement that they expect from probably from the family, and to some extent from the head of state also to make an announcement regarding the passing of Raila Odinga. Before continuing, let me just engage a few locals here that may be able to speak and share with us what they have to say about the passing of Raila Odinga. Brother, how are you? I'm good. I'll ask you to look into the camera, and as a local, how did you learn the passing of Raila Odinga, and what will you say about the situation? Okay. Your name first? Okay. I'm Joseph Uchieng Kongo. I'm living here in Bondo, and this news of the death of Raila Odinga has left us with a very big shock, and we don't know what we can even say about Raila Odinga, because we are still with a lot of pressure. We cannot tell more about Raila. Yeah. The reality is that we no longer have Raila Odinga. This is a region where Raila has had a massive following politically. We, the region, have followed Raila for decades. He has been their political leader, so to speak. Whatever he says is almost as certain as law. What gap do you think the passing of Raila leaves in this region? Okay, now in this region, we have been just left here with nothing, totally nothing. And we are just praying God will stand with us as a Luo Nyanza and as a nation. But for now, we cannot say anything more. Yes. You live here. What is your hustle? What do you do for a living, and why you are probably not at work now? Here in Bondo, I'm a motorbike rider. And today there is no business in this town. You can see everything is closed. We are just here. We cannot. The movements are there, but people are not doing business. The businesses are closed. Where are people? Where are the locals? I can actually, those that we are passing by are accountable. Where are people? Okay, like this street, it's normally full at around this. Like it's now afternoon. It's normally full, but today, people, the way you can see, everything is closed, so people are not in the street. Maybe if you go up there, you'll find some people in groups, because there is no business at all. Yeah. Sawa. Ndugu, naweza kuja pia tusikie kutoka kwako. Simama hapa, tazamia pale, utueleze unaitwa nani, wewe umeipokea vipi? Jina kwanza. Kwa majina mimi naitwa Philip Otieno Ada. Kwa majina mimi naitwa Philip Otieno Ada. Hii kifo ya Raila imetusinya sana. Hata saa hii mimi ni mtu wa boda, hakuna biashara inaendelea. Hakuna kitu chochote inaendelea hapa Bondo. Watu wako na uchungu, maduka zimefungwa, hata transport haiendi through. So tuko na uchungu sana. Hatuwezi, kitu chenye tunaweza fanya ni tumemwachia tu Mungu. Ndio tutatulinda sisi. Asante sana. Mama, njoo pia nawe useme lako.
Tueleze wewe unaitwa nani, kazi yako kila siku ya kujichumia riziki ni gani, na siku ya leo utaweza kusema vipi kutokana na kifo chake Raila Odinga? Tazamia pale, mimi nitakushikia microphone. Kwa majina naitwa Ann Olali, mimi ni mkaji wa Bondo, na kumwamkia leo asubuhi kuangalia simu nikapata baba yetu ambao tulikuwa tunampenda sana, ambaye anaitwa Raila, amefariki. Tulikuwa na huzuni, hata chai hatukupika nyumbani, hatuja kunywa chai hata paka saa hizi. Mimi nafanya biashara hapa Bondo, niko na duka. Hiyo duka yangu sijaifungua kwa sababu naona ni kama nimepoteza mzazi wangu, nimepoteza baba yangu ambao nilikuwa napenda na moyo yangu yote. Hata sijui nitafanya nini vile saizi hatuna ule mtu ambao tunaweza sema Raila tatupigania, Raila tatusimamia, Raila tatueleza tufanye hivi, Raila tatuambia fuateni njia, fuateni hivi, wacheni maandamano, fanyeni hivi. Sasa kuna ule mtu ambao tunaweza tazama. Sasa mimi naomba tu Mungu atutulize tu, atupatie moyo ambao tunaweza so that we can admit that Raila is no more. Kwa sababu si rahisi sana, si rahisi, ni uchungu kwetu. We are crying. Bondo mzima kila mtu analia. Bondo mzima hakuna biashara inafanyika. Si hata Bondo peke yake, hata Masinani, huko Maushago hakuna kazi inafanyika. People are mourning about Raila because he was our father. It's very sad. Aniote. Asante. Ndugu, hauna la kusema? Aya, sawa. O'Brien, there are some the locals here reacting to the sad news that regarding the passing of Raila Odinga. That is basically the mood on ground. You can see, like I mentioned, businesses are closed. Just a little movement here. The locals here, either they are at Raila Odinga's rural home, that is a Poda Farm, Ogi, Kango Kajaramogi. That's there are locals there. Some of them are there. Some of them are at Raila's place. Like you saw earlier on when we tried to go live from his home, it couldn't happen because. I mean, that euphoric, the sad euphoric expression from the faces of the locals there tells you the mood on the ground. They are saddened, they are shocked by the passing of Raila Odinga. Well, it doesn't head here into the home, but the doors to that house, to Raila's house, are closed. When I spoke to the security manning the door, the entrance to that house, they told me only a few workers are locked inside. I inquired if there is any family member at that home. I was told, the security told me there's no family member there. Only a few workers that were locked inside with the locals mourning outside within the home compound. Well, like I mentioned, we continue our coverage regarding the sad news regarding Raila's passing. And remember, actually, we were in CI earlier for the CITICO, the SEA International Trade and Investment Conference that was supposed actually to kick off. By the time we were leaving there, it was around by 11 a.m. Remember, that function was to kick off at 9. It hadn't kicked off yet, and by the time we were leaving there, SEA Governor James Orengo was to address us regarding this matter. He is yet to do so. I believe probably there are protocols to be followed regarding the announcement of today's development. O'Brien, I hand it back to you in studio, but we continue our coverage regarding this sad news for the day. Well, thank you very much indeed, Wycliffe Okech. There in Bondo town, a somber moment there, engulfing the town where Raila Odinga was born, that is in Siaya County. We'll continue to give you this level of coverage, and of course, as I told you, we have our reporters spread across the country, and they'll continue to give us events unfolding in those counties. And of course, we are expecting the official statement from the government. Once we have it, we shall be, of course, beaming it live for you. Well, if you're just joining us, we're giving you live coverage, special coverage of the late former Prime Minister and ODM leader Raila Odinga, who passed on this morning while undergoing treatment in a hospital in India. Raila Odinga has been a key politician in Kenya's political space, shaping various narratives and, of course, championing for democracy, not only here in Kenya, but in Africa. And so he was a celebrated Kenyan statesman, even around the world. And I was giving you some history of Raila Odinga, where
In 2007, Raila Odinga, after breaking away with the National Alliance for Rainbow Coalition, he vied for presidency under the ODM, or the Orange Democratic Movement Party. And we all remember how that went. The election was disputed, leading to the infamous post-election violence that left thousands of people dead and thousands of people maimed. And through a political truce, which was brokered by Ghanaian statesman, the late Kofi Annan, in 2008, Raila Odinga assumed the position of Prime Minister in the Grand Coalition government with President Mwai Kibaki, the late, where he held that position until 2013, where he vied again for presidency, but he lost to Uhuru Kenyatta. And if I can give you a little bit of a brief of his achievements when he was the Prime Minister, he was key in drafting Kenya's first economic long-term blueprint, the Vision 2030. And we all remember at that point, Professor Anyang' Nyong'o was the Minister for Planning and Economic Development. And he was aligned to the ODM side of the government. And he put a team that was in charge of ensuring that that critical document was developed and delivered. And this critical document is supposed to guide this country up to the year 2030. Well, before we continue, allow me to read various messages of condolences, and this is from the former Chief Justice, Honorable David Maraga, and this is what he says: "I am shocked to learn the demise of former Prime Minister, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, a patriot, a Pan-Africanist, a Democrat, and a leader who made significant contributions to democracy in Kenya and in Africa. Kenya has lost one of its most formidable leaders who shaped the trajectory of our beloved country. Africa has lost a leading voice in pushing for peace, security, and development. The world has lost a great leader. During these difficult times, I pass my deepest condolences to Mama Ida and the entire Odinga family, to the people of Kibra constituency." Well, time now to take you to State House for a briefing, and then... It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. He championed reforms that gave birth to the rights and freedoms we hold dear today. His voice spoke for the oppressed. His conviction inspired generations, and his vision shaped the course of our history. Raila Amolo Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics
and whose legacy will shape the destiny of Kenya for generations to come. A giant who towered for decades over our democratic landscape. He was a colossus of Kenya's modern politics, an indomitable warrior in our struggle for freedom and prosperity, and a statesman of boundless selflessness. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage, a Pan-Africanist, a unifier who sought peace and unity above power and self-gain, an unceasing servant of the people who gave his all to the promise of a better Kenya. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest condolences to Mama Ida, his children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, the entire Odinga family, led by my brother Oburu Odinga, to the leadership and members of Orange Democratic Movement, and to all Kenyans who share in this immense and immeasurable loss. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same, so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Our former Prime Minister, Raila Amolo Odinga, shall be accorded a state funeral with all attendant honors. In consultation with the family, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the Siaya Senator Oburu Odinga, has been set up to coordinate the funeral arrangements. At the same time, the Government of India, at the request of the Government of Kenya, has offered to facilitate the repatriation of the remains of our former Prime Minister. Consequently, a delegation comprising government officials and family members, led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother, the Honorable Raila Odinga. Other members of the delegation are Cabinet Secretaries Kipchumba Murkomen, Hassan Joho, and other ministers, National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah, Minority Leader Junet Mohammed, and other members of the Odinga family, Jaoko Oburu Odinga, Kevin Obio Oginga, and others. And Mama Ida herself, the family has finally decided that she will join those who will be going to recover the remains of the Honorable Raila Odinga. Fellow patriots, we have lost a beacon of courage, a tower of principle, and a father of our democracy. Let us come together as he always urged us to do, not as rivals, but as brothers and sisters bound by a shared destiny. As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas, and example. In a political career spanning decades, Raila Amolo Odinga offered a compelling model of principled politics. And at a critical moment in our nation's journey, he always put Kenya first before individual or personal interest. May his soul
rest in eternal peace. May God comfort his family. May God bless Kenya. I thank you. Leave it there for now. It's the to facilitate the next steps in honor of the late Prime Minister Raila Odinga. Thank you very much. Well, images on your screen right now. President William Ruto addressing the nation on the passing of the former Prime Minister Raila Odinga. If I can take you through some of the major pronouncements that the President has made, is that from today he has declared a 7-day of national mourning. And during these days, our flag is going to fly at half-mast here in Kenya and at our foreign missions around the world. The President has also put on hold all his public engagements, and he has also directed Cabinet Secretaries and senior government officials to follow in suit. A state funeral will be conducted with all 8 national attendants. We are yet to know when exactly the burial will take place. A committee to oversee the burial plans of the former Prime Minister has also been set up. It's going to be led by Deputy President Professor Kithure Kindiki, and is going to be co-chaired also by Raila Odinga's elder brother and Siaya Senator Oburu Odinga. The government of India, in consultation with the government of Kenya, they are conducting, or they are going through the process of repatriation or the repatriation of Raila's body. As we speak, various cabinet ministers as well as senior government officers led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi is on its way to India to start the process of flying Raila's body here in Kenya. And some of the team, some of the other people who are accompanying the Prime Cabinet Secretary include CS Kipchumba Murkomen, the CS for Interior Security, Hassan Joho, the Minister for Mining, Majority Leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah, Mama Ida Odinga, the late Raila's wife, Kevin Opio, among other family members, together with Junaid Mohammed, who is the minority leader in the National Assembly. The President has also sent his condolences to the family of the late Raila Odinga, starting with his wife, Ida Odinga, his children, Rose Odinga, Winnie Odinga, as well as Raila Jr. And he has said that the government is behind the family as well as the whole nation in mourning Raila Odinga. If you're just joining us, we are coming up on air with the breaking news of the death of the former Prime Minister Raila Odinga, who passed on this morning while undergoing treatment in India. President William Ruto has just addressed the nation and, of course, outlined various steps that the government is going to take to ensure that Raila Odinga is accorded state funeral befitting a man of his status.
And of course, various leaders continue to mourn the fallen former Prime Minister. And right now, on your screen, we have Tanzanian President Samia Suluhu, Her Excellency Samia Suluhu, who has just issued her morning statement. And if I can take you through, she says, nimepokea kwa, no, I can't see clearly. Kwa masikitiko, yes. Kwa masikitiko makubwa, taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tumempoteza kiongozi mahiri, my eyesight is failing me. I can't see that clearly. But actually what you're seeing is the statement of condolences by Tanzanian President Her Excellency Samia Suluhu. Also on the screen is Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed. And Abiy Ahmed says, on behalf of the government of Ethiopia, I extend my sincere condolences on the passing of former Kenyan Prime Minister Raila Odinga. May he rest in peace. That is the message from Abiy Ahmed. We, of course, tracking all the happenings and, of course, giving you live coverage of events unfolding following the demise of former Prime Minister Raila Odinga. And, of course, in studio, I have a team who have worked with Raila in the past, and of course they will be guiding us in the conversation, trying to help us understand who Raila Odinga was and how he impacted their lives and what the former Prime Minister believed in. Time now to take you to Kisumu, where the Deputy Governor is speaking. Let's listen in. At the Central Square. Yeah. And of course the ODM office, and of course we'll have another one at Ofafa. Yes. That's all we want to say for now, and we will be able to brief you in the very next future once you get all the information that we need to give you. Joey. Wakenya musilale. Wakenya musilale. Bado mapambano. Bado mapambano. Koro kawuono pinyo kuyo. Well, those are images coming to you live from the county of Kisumu, where the Deputy Governor is addressing the public there on the demise of the former Prime Minister Raila Odinga. We continue to give you unrivaled coverage of today's event. And of course now in studio, I'm joined by prominent Kenyans who have worked with the former Prime Minister. And I'm starting with the former Assistant Minister for Roads. This is Engineer Joshua Toro. If I can give you a brief, he deputized Raila Odinga as the Assistant Minister for Roads from 2003 to 2007. And so he worked closely with the former Prime Minister, and he knows the man quite well. Thank you very much, Engineer, for joining us here. Thank you. And of course, next to Engineer Toro, we have Leonard Kafafa. He's a governance expert, and he has also interacted with the former Prime Minister in various occasions. Thank you very much, Leonard, for your time. You're welcome. I want to, first of all, to hear from you, Joshua. I know you have lost a friend, a political mentor, among many other things. You must be having a message of condolence you would want to pass? Yes. You have the moment. Thank you very much, Kimani, for inviting me at short notice to be here with you so that I can be able to at least throw some light on the former Prime Minister. So I take this opportunity first to give my condolences to Ida, his children, and the entire family, Jaramogi Oginga family, and the people of Siaya and the ODM fraternity for the loss of one person who has been able to hold together the family and the political party called ODM
and previously other political parties. So personally, I feel pulling down houses that had been constructed on those road reserves. Those were unpopular and politically costly decisions, but because he was a conviction politician, he took them. Then the other decision that he took that marked him out as a conviction politician was the eviction of the Mau forest, the squatters who had settled on the Mau forest. It was quite unpopular, and it is said that it actually cost him the voting block of the Rift Valley voting block. But that again was the quintessential Raila, a conviction politician who stood on his own fundamental ideals and held them dear to his passing on. Very good. Yeah. Joshua, you worked under Raila Odinga. What kind of an engineer was he? Well, he was an engineer, qualified engineer, just like me and others, if you are not qualified. And also, back when he came from Germany, he spent some time as a lecturer in the University of Nairobi. So, as an engineer, he was perfect. And also, even back before politics, he was in Kenya Bureau of Standards, developing standards for this country as an engineer. So, I can vouch for him. People have talked politically about Raila qualification as an engineer and whatever, but those people who talk about all those that nonsense, they don't know him because they have not worked with him as an engineer. People who want to judge, they have not been engineers, but they are and tackle the issue of engineering and what is supposed to be done. Then the rest is very easy because engineering has no two ways. It is either this or not this. So once you agree on the way forward, then you are able to move on. And because of that, he had a lot of trust in me. Let me say complete trust in myself. And if we reflect, and even those people who can remember that time when you are in the ministry, people can reflect and remember that I was the one who was in charge of parliamentary questions because he trusted that I'm going to articulate engineering issues and his wishes. So every day there were questions, roads questions, housing questions, which I answered throughout. And he never said that I'm overshadowing him. No. He would just, even when he's there, I answer when my minister is there, I rise and answer the questions. Only very few occasions when he would want to answer a question himself. And that one he would tell me in advance that this afternoon, during question time, I will be answering these questions. And then that's it. But apart from that, he delegated a lot of work to me. We were only two of us because Kibaki came in with a very lean cabinet. So there was only one minister and one assistant. And the Ministry of Roads, Public Works and Housing was huge, with only 2 engineers there, and we managed. So most of the time, we shared responsibilities. And we had a lot of work to do, traveling all over Kenya. Questions in Parliament had to be accompanied by visits, ministerial visits. And we were on our toes throughout to be able to satisfy the members of Parliament. Unlike now, it was and you discuss.
In most cases, they didn't have to put questions if you answer them conveniently, or you agree to visit the constituency to visit a particular road. Because most of the times, the engineers might not be able to give the ministers the correct information. So it was befitting for us, especially myself, to visit various constituencies and see the condition of roads. So that delegation of authority from Baba is something I never took for granted. Mm-hmm. And himself, he knew, even when he's not around, maybe he's out of the country, the ministry was in good hands. Was in good hands. Yes. One of the most memorable decisions that was ever taken by the ministry in 2003 was to construct the missing links around Nairobi, what we call the bypasses, the southern bypass, the northern bypass, the eastern bypass. And we remember government-owned trucks moving to the sites, demolishing houses worth millions of shillings. We still remember those images. How was that decision arrived, and how did Raila play a role in ensuring that the construction of those critical arteries took place? Let me say, we had good deal from the president himself. Mm-hmm. And at no time did the president, in that says, we should not be able to touch them. Yeah. These roads have to be done. Mm-hmm. That all those structures have to go down. Mm-hmm. Then he had goodwill of the president. There was no way of president saying, no, stop. So we continued. I remember receiving some delegation from the people who are affected. Myself, yeah. They came to me because our fellow Kikuyus who had put up structures there, most of them. Mm-hmm. And then they said, they were telling me, do not follow what the minister is saying. These are our investments, which are going down, mm-hmm. and we need, at least because you are here, we need to see for you to protect us. And then I quietly told them, I think this issue, if it can be addressed, if you can address this issue to the president himself, to tell us to stop, then we will get the directive from the president himself. But as far as we are concerned, as far as the minister is concerned, and as far as the president is concerned, we were given the green light to repossess all the grabbed road reserves. And it was very unpopular, but if Raila did not stand firm mm-hmm. on that issue, by now we will not be having bypasses and link roads, because people are continuing to develop and coming with fake title deeds. Mm-hmm. By then, you remember title deeds. Once you have a title deed, it meant that land is yours. Yeah. But all those things were ignored, mm-hmm. and people wanted to even construct more structures. But the most interesting thing is that there was no compensation that was done. Even for the structures that were demolished, there was no compensation because you did not own the land. Mm-hmm. So why are you putting a structure on government land? And within 6 months, the matter died. Because if the president is not for you to grab land, mm-hmm. then where would you go? You cannot even go to court. So within 6 months, the matter ended, and we were able to continue with the design and the construction of the link roads and the bypasses. Mm-hmm. Yes. Well. It was not easy. It was not easy. It was not easy. But it was worth every decision. Even today, Yeah. people now know that
if they were never constructed, Nairobi would be, at a standstill. People will not be able because of traffic jam. Traffic jam. Even now, with all those ring roads and bypasses, the vehicles are still there. They are many. So you can imagine if it was never done, what sort of Nairobi would we be having? And even the outskirts, Roiro, and Mbakazi, all those areas where the bypasses pass, up to Kikuyu, all those areas. Karen and all that. Yes. And of course, we all understand that, the development of some of these towns, has been accelerated by the bypasses. Yes. Leonard, I want to hear from you. Who was Raila to you? Well, Raila, as the book rightly calls him, was an enigma. There was no single way of describing him, but he was a colossus. I mean, he was epic in every sense of that word. He's a man who could get things done by the sheer force of his personality alone. And we've seen across the decades, starting from the early 80s, when he backed the then President Moi because of the excesses of his regime, and he had to go into detention for a rather long stint. In fact, he's arguably one of the longest-serving detainees in Kenya. Then, of course, I mean, not just once, twice. Then, of course, you saw him come out, and then in the early 90s, push for the repeal of the Section 2A of the Constitution, then that allowed multipartyism in the country. And he was at the forefront of the people who ushered in multipartyism. Not the only one, but he was one of those at the forefront. Then the other thing that strikes me about him is that he's one of the few politicians who have actually resigned from a political party, resigned from his seat in parliament, and sought a fresh mandate from the people and prevailed. He's one of the few. You can count them on the fingers of one hand. Those who have resigned and stood on another party and made it to parliament out of conviction, out of nothing more than conviction. Because at the time, he would have just settled in and served his 5-year term as a parliamentarian and then moved on. But he resigned out of principle. So those are some of the things that define him. The fact that he's been able to hold the entire Luo nation. In fact, this is the first time, by the way, that the Luo nation is without a leader, even if it's a de facto leader. It's the first time that the Luo nation is without a leader, because from independent Kenya, that is. And it leaves things, I mean, it leaves, it raises a lot of questions, because Raila did not appoint a successor. Nor could he have appointed a successor, not because of the sheer force of personality that he had. It was impossible for him to pick out somebody that would have been a duplicate of himself. So that's the kind of person we are talking about. Mysterious at every turn and opportunity, somebody that you could not easily understand, but somebody who was always at the forefront of change, and somebody who always pushed the nation forward, whichever way or whichever direction he took. The nation always moved forward. On his account. Let's go back to history and look at Raila's early political life. And most people came to know about Raila Odinga in the 1982 during the attempted coup, when he was detained, and of course he started the clarion call for multipartyism. What do we need to know about Raila Odinga's early life in politics? I think Raila Odinga is, let me borrow the word, has been an activist, if I may so borrow the word. He's one who is a person who could not stand any injustices of any sort, and he was also one who would always root for the underdog, for the common man, and he identified himself quite strongly with the underdog. Anecdotal evidence say that you would even find Raila deep in the middle of Kibera, holding court, with residents of Kibera. And Kibera is a slum. You don't expect somebody who was practically born with a silver spoon in the mouth to move down to the slums and to identify with people in the slums, to eat with people in the slums, and to become one of their own, and to call Kibera his bedroom. That was the kind of man Raila Odinga was, always pushing, always fighting, always standing up for injustices,
as we have alluded to earlier, 1982, the period around 1982 was preceded by a lot of repression, political repression. And there was a group of people who came up and they decided that they wanted to topple the then president through rather unconstitutional means at the time, the only means available at that time. That was by way of coup. And again, anecdotal evidence puts Raila at the center of the coup plotters. And that was the sort of person he was. And he continued. That was the kind of spirit he had. A very fiery spirit that would always stand up against any regime that practiced any excesses of any sort. So that's the kind of person Raila was. And when you look at the history of Raila Odinga, I mean, it was not very clear to pinpoint whether Raila Odinga was a capitalist or a socialist, bearing in mind that he went to school to Germany at a time when Germany, socialism and capitalism was taking root. So when you look at him, what would you say shaped his early political life? I think he was a mix of both worlds. I mean, having grown up in a capitalist family environment, because his parents were, his dad actually was, so his dad was among those who ushered independence into Kenya. But again, as you have rightly said, a lot of his links were socialist, having gone to school in East Germany. But Raila himself best described himself as a social democrat. So he has a mix of both worlds, of both capitalism, the best of capitalism, and the best of socialism. So that's what he described himself, and I think that's what informed his struggle against the excesses of any regime. Yeah, he was a social democrat. Yeah. Engineer, having worked under Raila Odinga as Assistant Minister for Roads, what would you say Raila Odinga cared deeply for in this country? Well, thank you. I can say this without fear of contradiction. Raila hated corruption. And Raila wanted things to be done the proper way. And that one is a testimony of what achievement we did in the road networks in Kenya. When we formalized the blueprint, because Vision 2030 was pegged heavily on infrastructure. So when we worked on Vision 2030 and how, according to the president, the late President Kibaki, said that we should look into the infrastructure. Yeah.
Nimeshukuru sana. Kwanza kabisa ningependa kutoa risala zangu za pole kwa taifa la Kenya kwa jumla, kwa familia ya hayati mzee Raila Amolo Odinga na marafiki wake wote, sisi tukiwa mmoja wao. Ni wakati mgumu kwa Kenya sasa, maana si kwamba tu ni mwanasiasa, si kwamba tu ni mtu ambaye anatajika, lakini ni mtu wa heshima anayeheshimika kwa taifa la Kenya. So kwa kweli kabisa kumbukumbu tunazo mingi sana kuhusu aliyekuwa waziri wa Prime Minister Raila Amolo Odinga. Ni baba kwa sisi wengine, ni we can say is our grandfather, maana ameweza kutuonesha mambo historia. Tulipokuwa wadogo tumekuwa tukisoma, tumekuwa watu wazima, bado tumeshuhudia yale ambayo ametendea taifa la Kenya kwa jumla. Asante sana Bwana Gideon, tutakomea hapo kwa kiduchu, lakini hebu sasa mpenzi mtazamaji tuelekee katika eneo la Bondo, nyumbani kwake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ili tupate uhalisia wa mambo. Naam, huko ni nyumbani kwake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na tutakuwa tunapata tu uhalisia wa mambo moja kwa moja jinsi mambo yatakuwa yanaendelea. Hebu tupate na mpenzi mtazamaji, samahani kwa mushkili huo, tutakuwa tunarejea kule wakati kuwa na rally kule Thika ya delegates wa Ford Kenya. Wakati huo baba alikuwa ni mwanachama wa Ford Kenya. Na baada ya kifo cha mzee Jaramogi Odinga kulikuwa na mushkil nani atakuwa party leader wa chama cha Ford Kenya. Sasa kulikuwa na mambo ya, tulikuwa na Wamalo wa kijana na tukawa na Raila Odinga, nani ataye mrithi Jaramogi. Na hapo ndivyo kukakuwa na mgawanyiko pale Thika Stadium, na hiyo ndio ilikuwa ni chanzo cha mgawanyiko wa opposition. Hadi wakati huu hamna opposition ambayo iko united up to the last. Utapata kuna wakati hawa wako, hakuna chama kimoja ambacho kina oppose serikali hadi wakati huu. Naam, asante sana. Naam, Bwana Eric Makeke, wewe ukiwa mwanachama wa chama cha ODM na kama wewe ni mwanachama umeweza kushirikiana kwa karibu na baba, je, kumbukizi yako ilikuwa ipi? Kumbukizi yangu inakuja wakati mimi 2022 nilikuwa mgombeaji wa kiti ya MCA na nilikuwa support wa Dr. Mokisa Kitui, ambapo tulikuwa tunampeleka awe rais wa nchi ya Kenya, lakini ikasemekana kwamba tunafaa support baba. Ambapo Mokisa alikubali tu support baba, mimi nikajitoa nikajiweka mbele kusupport baba, na ndio tukaenda pale Nyayo Stadium ambapo tulikuwa tunazindua katiba yetu ya chama cha ODM tukisupport baba. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kukutana na baba kwa kikao ya kukaa kukunywa pamoja kuongea. Ndio nikajua kumbe uongozi ni kuwa na mtu kama mzazi mwambao akudharau venye huko, anakuchukua venye yako, anakupanga. Baba akaniambia usikuwe na wasiwasi, wewe hata kama ulikuwa kwa Mkisa, lakini tuko na wewe, tuko hapa ni nyumbani. Na unajua mimi nilikuwa nasoma kiti ya MCA na pale Dagoretti North lazima ukue uko kwa ODM. Kama wewe si mtu ya ODM kupata ushindi ni ngumu sana. Na ikakuwa mimi sikuweza kufaulu kupata ODM cause walikuwa wamepanga nyumba yao. Ikakuwa mimi nikaenda independent na nikaona popote baba anasema tosha. Baba anakuanga baba, ni baba wa familia na alikuwa amesema Kenya mzima. Kwa hivyo nitakukatiza kidogo, tutarejea kwa huo mkondo, lakini saa hizi tunataka hususan ama tuweze kumzingatia sana baba. Na kwa hivyo Bwana Gideon Memeru, wewe ni afisa mkuu wa mpango wa Okoa Vijana. Je, unaweza kutuelezea kwamba baba halihusika vipi na mpango huu? Nimeshukuru sana dada yangu. Ni kweli kabisa vile nilivyokueleza awali kuhusu aliyekuwa Raila sasa ni hayati sana nia haki kwa taifa la Kenya. Hata sisi vijana ambayo uongozi wa mbele, nitasema kwamba yeye pia amechangia pakubwa. Niuliza hilo, nitakurejesha katika mwaka wa 2000 na katiba ambayo Raila alikuwa miongoni mwa watu ya mwanadamu. Katika vipengele
yako yale ambayo yanapatia vijana haki na nguvu, na ndio maana sisi wengine wetu leo tuna sauti, maana kuna vipengele ambayo imetupatia haki kama vijana, ili kuhamasisha, ili kuendeleza utamaduni bora katika taifa la Kenya. Uliponiuliza swali hivyo katika kupigania haki, maana kuna hiyo kweli kusema kupigania haki, vijana wana haki ya kutetea haki yao, kwamba wanajua wanapotekeleza yale nyadhifa ama zile haki ambazo wanapaswa kufanya, kuna ile I do say they are protected by the constitution, ambayo ambayo leo tunamzungumzia amechangia pakubwa sana kuleta haki kwao. Okoa Vijana Initiative is an organization that was formed, ambayo ilibuniwa mwaka wa 2020 kwamba kuangazia haki ya vijana katika uongozi, elimu, mambo ya mazingira bora katika taifa la Kenya. Hayo yote yanachangia kuhakikisha kwamba bendera yetu ya Kenya imeinuliwa juu. Nitasema tunafanya hayo kulingana na uhuru, kulingana na haki ambayo constitution yetu, ambayo babu na baba zetu wameweza kupigania. So kweli kabisa nitazungumza kwa haki kwamba hata wengine wetu tulikuwa, when we were growing up ama tulipokuwa tunakuwa, kuna wale watu ambao unasema ningependa kuwa kama yeye. Na kwa sasa tunapozungumza katika uongozi wa taifa la Kenya, na ni kweli kabisa turejelee, tuwepe haki panapofaa. Kuna wale ambao wako katika bunge yetu ya Seneti, ya National Assembly, na wameweza kuwa mentored ama wameweza kuoneshwa njia mwafaka ama I do say to be supported by the right honorable, by the late right honorable Raila Odinga. Wamepewa unasihi na pia wakaweza kusaidiwa. So I can say, tunaweza sema kwamba tupe haki kinachofaa. Raila amepigania haki na kwamba kuwa hata anaposhindwa katika uongozi hajawahi poteza hiyo ndoto. Anasema kesho iko, na wakati mwingine nchi inapoelekea vibaya tunaona akitokelezea kwamba Kenya ndio chanzo na Kenya ndio ya kwanza kwa yote, na anaambia wa Kenya tukubali, tuendeleze hii taifa lisonge mbele. Na ndio maana leo tunaweza wote kusanyika hapa kuongelelea. Unaona kote taifa nzima limepigwa na butwa waliposikia kifo ya hayati mzee Raila Odinga. Naam, Bwana Eric Makeke, wewe ukiwa mwanachama wa ODM, tukizungumzia tu baba kuhusu uongozi wake, na pia Wakenya wengi wanashaka, wameweza kukuwa na shaka nyingi wakiona kwamba baba hayupo tena, na je kutakuwa vipi? Wengine wanasema kwamba mti mkuu ukianguka bila shaka nyuni huwa mashakani. Je, mtazamo wako kuhusu chama ni upi? Ni ukweli, kusema ukweli, baba amekuwa akicheza part kubwa katika hii nchi ya Kenya na kwa chama, kwa sababu baba akisema mtu fulani tosha, hivyo ndio inakuwa. Isipokuwa kuna watu wamekuwa wakiharibu, baba anasema tosha, anapatiwa uongozi, baada ya kwenda kuhudumia wa Kenya vile ambayo inastahili, wanaenda wakijipiga kifua. Na ndio maana imefanya baba amekuwa na pressure mingi kama mzazi, kwa sababu ule mtoto ambao ameshikiliwa mkono kama mbunge, kama MCA, kama gavana, kama seneta, baada ya kushikilia, baba amempatia nafasi ya kumwambia aende hudumie Mkenya, anachukua, anajipiga kifua, anakosa kuhudumia Mkenya because anasema baba akisema tosha ni hivyo inakuwa. Na ndio maana unapata unasikia sasa kutakuwa na mayatima wengi wenye ambao watalia, kwa sababu wanajua baba alikuwa pale kusimama nao. Afanye kazi, asipofanya kazi, baba ako pale. Asua mimi kama mtu mwenye nasimamia kiti ya Kileleshwa hapa, Kileleshwa ward, kuna wengine wamejipiga kifua wakisema because alikuwa anasema tu ni baba, lakini anapatia baba pressure. Baba anapatiwa pressure mingi because baba kinini anaambiwa huyu ni mtu wako. Kwa hivyo unaonelea kwamba mayatima wa kisiasa watakuwa wengi kwenye chama cha ODM? Ni ukweli, mayatima wa kisiasa watakuwa wengi katika chama cha ODM because hapo hakuna kudanganyana, because wamepatiwa nafasi ya kufanyia wananchi kazi, wamekataa because wakisema hata bila nyinyi, baba akisema tosha ni hivyo. Na hapo ndio tunawalaumu because hao ni chanzo cha mzee kupata ustuko wa moyo because wamempatia pressure mingi. Mzee akikaa mahali anastuka because kidogo tu ni simu ya. Lakini hilo halijadhibitishwa kwamba kutokana na haya kwamba imeweza kumpa mshtuko wa moyo, lakini tutaendelea kuangazia hadi pale utakapopata uhalisia wa mambo. Tukija kwako Bwana Wanyonyi, tunaona kwamba hatma ya mawaziri ambao waliweza kuteuliwa baada ya hayati Raila Odinga kuingia kwenye ndoa na Rais William Ruto waliweza kupata viti ama kupata nyadhifa. Je, unaona hatma zao ni zipi? Kulingana na
broad-based government agenda, kwangu naona rais hata kimbia labda kuwaondoa ama kuwanyang'anya vile viti. Zile viti wataserve their terms, na kulingana na mkataba ambao ulikuwa wenye walisaini pale KICC, walisema ni kuja kuboresha utendakazi wa serikali. So kulingana na Raila, aliona hawa ndio wanafaa kusaidia nchi kusonga mbele, kwa sababu serikali huo wakati kulikuwa na mushkil mingi hapa na pale, na vijana waliona kwamba hii serikali tusipobadilisha kutakuwa na mambo. Sasa Raila alipoingia ndani broad based government na akasaidia kuweza kupeana wale wenyewe wanasema nini, wale the technocrats of ODM, wataalam wa ODM, na akawapeana kwenye serikali. So hatima yao kwangu naona hawatafutwa kazi. Saizi wataendelea na kazi, lakini kule mbele kama hawatafanya kazi vizuri ndio tutaona mambo ambayo yatafanyika. Na pia tukiongelea sana kwa sababu leo ni siku ambayo tunamkumbuka baba yetu Raila. Mwaka wa 2005 aliweza kufungua tena page mpya ya historia katika nchi yetu ya Kenya. Wakati tulikuwa na chungwa, tukawa na ndizi. Na kwa sasa ukiona wenye wanaingia kwenye mitandaoni ambao mtu anaweza kaa pale nje aongee, uhuru wa kuongea uliweza kutokana huo wakati, na sasa venye tunaongea hivi the freedom of speech. Samahani, utatokomea hapo kidogo manake lazima tupate mambo kulingana na nyakati halisi. Na hivi sasa tuna Edward Kabasa ambaye ni ripota wetu na yuko katika maeneo ya Siaya ili aweze kutuletea mambo yalivyo. Kabasa, kulikoni kule? Good afternoon. It's a somber mood in Siaya town, and the residents here are coming to terms with the demise of ODM leader Raila Odinga. And the mood has been like that since morning, basically, when the news broke out. So what is currently happening in Siaya town is that residents are going around the streets on borders, on vehicles, and they are mourning the demise of the ODM leader. And even the conference that was supposed to kick off, nothing really is happening. But I am joined right now with a section of the residents of Siaya town, and we want to get their opinion and remarks regarding the demise of the ODM leader. Kwa majina ni nani na maoni gani ambayo uko nao kuhusiana na kifo cha Raila Odinga? Kwa majina ni Carolina Koth Otieno. Tuko na huzuni ya baba. Kwa majina unaitwa nani na ni maoni gani unayo kuhusiana na kifo cha Raila Odinga? Tuko na huzuni sana. Siwezi sema kitu kwa maana baba amewacha sisi kabla. Sisi tumehang tu. Sina la kusema. Majina yako ni nani? Majina yako ni nani na uko na maoni gani kuhusiana na kifo cha Raila? Kwa majina naitwa Prudence Odero. Kutoka maeneo ya Siaya. Hapa hakuna kile nitasema. Tuko na huzuni, baba amekufa na ametuacha bila. Tumebaki watoto mayatima. Raila alikuwa anatuliza Kenya. Kenya itaharibika. Kwa majina unaitwa nani na uko na maoni gani kuhusiana na kifo cha Raila Odinga? Kwa majina Naam, huyo amekuwa ripota wetu Edward Kabasa akiwa katika maeneo ya Siaya akiweza kuzungumza na wakazi wa eneo hilo wakiweza kuonyesha hisia zao kutokana na kifo cha baba. Na hivi sasa tuelekee katika kaunti ya Kisumu ambapo mwakilishi wadi ama spika wa bunge la kaunti hiyo anazungumza. We have received the shocking news of the passing of the Right Honorable Raila Odinga with the deep sorrow and a profound sense of national loss. We have lost a great leader, a gallant statesman.
On behalf of the County Assembly of Kisumu, its leadership, honorable members, staff, and the people we represent, I want to convey our heartfelt condolence to the Odinga family, his friends, the ODM fraternity, and indeed the entire nation of Kenya. We join millions of Kenyans and Africans in mourning the father of democracy, a symbol of resilience, justice, and unyielding hope. The Right Honorable Raila Amolo Odinga dedicated his life to the struggle for democracy, equity, and good governance. He made a personal sacrifice in pursuit of freedom and remained steadfast for the voice of the voiceless and always placing Kenya above self. As we grieve this this monumental loss, we also celebrate a remarkable life, one that shaped our nation's history, inspired generations, and laid the foundation for a more just and democratic society. May his legacy endure in the continued pursuit of unity, peace, progress for our beloved nation. May the soul of Raila Amolo Odinga rest in eternal peace. Amen. Joey! Riche makawuono wan oganda mar Kisumu County Assembly gitelo mare. Na mtazamaji, huyo amekuwa spika wa bunge la kaunti ya Kisumu akiweza kutuelezea kumbukizi zake kuhusiana na kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na pia wameweza kutuma rambirambi zao kwa familia ya mwenda zake. Na mtazamaji, hapa studioni tunazungumzia tu kumbukizi za baba. Alikuwa mtu wa aina gani kuhusiana na masuala ya uongozi na pia unasihi wa wanasiasa chipukizi. Na hapa studioni tunaye Edwin Wanyonyi ambaye ni mwanachama wa Ford Kenya, pia tuna Eric Makeke ambaye ni mwanachama wa ODM na Gideon Memeru ambaye ni afisa mkuu wa Okoa Vijana Initiative, ama ukipenda mpango wa Okoa Vijana. Kumbuka kwamba mpango wa Okoa Vijana pia baba aliweza pia kutenda kazi pale na kushirikiana pamoja na vijana ili kuhakikisha kwamba taifa hili linasonga mbele. Naam, Bwana Edwin, hatakuwa tumemaliza kuhusiana na wale mawaziri ambao walikuwa wameteuliwa kutokana na ule muafikiano ama maafikiano kati ya baba Raila Odinga pamoja na rais wetu William Ruto. Ya, tukiona mawaziri ambao baba aliweza kupeana kwa serikali, tuko na Wycliffe Oparanya kutoka kule Kakamega. Wycliffe Oparanya wa cooperatives. Na kazi ambayo anafanya pale nadhani ni kazi nzuri. Tuko naye Opiyo Wandayi. No. Honorable Opiyo Wandayi amefanya kazi nzuri kwenye energy sector. No. Sasa hata ukienda kule Bungoma ndio tumeona kuna connection of electricity kwa manyumba za watu. So hiyo inamaanisha kuna kazi ambayo inafanyika. No. Tukimwona pale Mheshimiwa Mbadi kwenye finance, there is tremendous change, especially kwa kazi ya EGP. Na EGP inamaanisha kwamba kazi zote ambazo zitafanywa kwenye serikali kwa njia ya kibiashara lazima zipitie kwa poto fulani. Na hiyo kwangu is a trademark katika kazi yake, kwa sababu kumekuwa na wizi mwingi sana wa resources za serikali kupitia kwa tenders zenye hata hazijulikani. Lakini kwa sasa tunaona ni lazima ifanyike kwenye poto ya EGP, Electronic Government Procuring Process. So hiyo peke yake ime streamline na saving of a lot of money ambayo serikali inapoteza kupitia procurement. So it is a work ambayo imefanyika vizuri. So naona hawa mawaziri ambao waliweza kuteuliwa wakati ule. Naam, nitakukatiza kidogo. Yes. Manake hatutaki kabisa kuondoka kwenye mkondo. Tunataka tuzingatie haswa baba alikuwa nani kwa undani. Na kwa hivyo nitakuja kwako Bwana Gideon Memeru bado uweze pia kutuelezea baba aliweza pia kuhusika vipi na masuala ya elimu. Manake ulisema kwamba baba aliweza kushirikiana na vijana pamoja. Je, elimu imepiga hatua gani kutokana
na ushirikiano wa baba? Nimeshukuru sana dada yangu. La kweli kabisa niliposema kwamba hii ni pigo kubwa kwa taifa la Kenya. Na baba amechangia pakubwa sana katika sekta zote za taifa la Kenya. Kwamba kando na hivyo, yeye mwenyewe ni, I do say, is a professional ambaye amekuwa kwa industry. Na kama si professionalism yake na skill of leadership, hatungekuwa tunazungumza sasa. Baba ni nani haswa? Nitaweza sema kweli kabisa, na ningependa niseme without fear of contradiction kwamba kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kupika ugali. Kwamba ninaposema hivyo, bado Kenya itabaki. Na kuna wale mashujaa ambao wamechangia pakubwa. Sijatoka katika kujibu swali, lakini kwamba ni tunamzungumzia baba. Amechangia pakubwa katika elimu na mambo zingine. Lakini kweli kabisa ni lazima tujue kwamba wapo wale ambayo pia walitangulia, walichangia pakubwa na kaondoka. Hivi kwamba baba pia amechangia pakubwa sana, na ndio maana leo tunamchangia katika mazungumzo yetu. Baba ameweza kutetea vijana. Nitasema hivyo maana tumeweza kumjua yeye kama waziri. Ameweza kuwa waziri wa roads and transport, waziri wa barabara, ameweza kuwa waziri wa energy, kwamba amekuwa the prime minister. So yeye mwenyewe amekuwa katika mbele ya uongozi ambayo pia inazingatia mambo ya elimu. Ninaposema hivyo, iwapo kuna unyenyezaji mahali, tumemwona yeye akitokelezea akisema kwamba haki ifuatwe. Na kwamba nikidhibitisha hiyo mazungumzo yangu, tulipoona juzi uongozi ulipobadilisha ya katibu wakuu, tumeona vijana wadogo sana ambayo tunawajua kwa majina, ambayo wana nyadhifa zingine kupitia baraka zake, maana si yeye ndiye amewateua, lakini kulingana kupitia baraka zake, na ile kwamba hao vijana wanachangia, rais pia ameweza kumsikiza, na ndio maana akamuita. Si kwamba amemzawadi, lakini amewaambia hawa pia wanaweza changia pakubwa kuendeleza serikali lisonge mbele. Kuna wale ambao wamesema, na nataka nirejelee hili, hakuweza kusema chagua huyu, lakini amesema kwamba hao pia kando kuwa walikuwa upinzani, hawa pia wanaweza changia pakubwa kuendeleza serikali isonge mbele. Naye pia rais akakaa akasema kwamba hawa pia wanaweza saidia wakuje tufanye kazi. So baba amechangia pakubwa, mimi nitaweza sema hivyo. Tunao wale viongozi wadogo ambayo wameweza kuteuliwa katika nyadhifa za uongozi, wengine ni maseneta, wengine ni wabunge, wengine ni CEO, ambayo ni vijana wadogo sana. So kwa kweli kabisa ni mtu ambaye amechangia pakubwa sana katika taifa la Kenya. Na iwapo kuna yale mambo ambayo Wakenya wanafinyika, yeye ndio I do say he's a representative. He come out clearly to say hatutaki hii na haki itendeke pale inavyowezekana. Na tukija kwako Eric Makeke, umekuwa katika chama cha ODM na pia tuna kwamba baba aliweza kuhusika pakubwa katika mchakato wa kuweza kupata katiba mpya. Na katika katiba hii ilikuwa inadokeza kwamba wanawake wengi wanafaa kuhusishwa katika nyadhifa za uongozi. Je, unaweza kutuelezea katika chama hiki aliweza pia kuwanasihi vipi wanawake ndiposa waweze kujiunga na siasa? Nafurahi because hii katiba baba alileta na akaifuatilia venye na stahili, because nafasi za wamama katika katiba hii kwa chama ya baba ukiangalia amezingatia, because baba alimteua mama Aida pale kwa chama aweze kumsaidia masuala ya wamama. Unajua pia kwenye boma kuna, ukiwa mzazi kuna ile masuala ambayo unafaa uongelee, na kuna wengine unaachia mke wako aongee na wake wenzake. So niliona mwaka 2022 tuliona bibi hayati mzee Raila Odinga alikuwa swala ya wanawake akiingilia, because pale kungeenda kesi ya nomination ya nini, alikuwa anasaidia wamama, ana make sure nomination, anasema hii tikiti ni ya wamama. Kasi sisi Dagoretti tuliona kukuwa na nomination ama nini, na tukaacha ikakuwa ya wamama, na ndio maana unaona sasa hivi tuko na mbunge mwanamke. Na kuna zile unajua tulikuwa tushazoea kuna nomination tu wamama wanafaa wapewe nomination, lakini sasa hivi unaona wamama walipigania viti katika chama cha ODM, na kuna wale walishinda na kuna wengine wakupata, lakini nomination bado walipatiwa. Kwa hivyo mama Aida Odinga alicheza nafasi kubwa kusaidia mzee wake kuweza kudeliver katika sheria ya katiba venye ambao mzee alitaka katiba ifanye kazi. Kwa hivyo hiyo naweza patia mzee ameenda na congratulations mingi sana, kwa sababu ametuacha
na majukumu ya kuanza kulearn kwa hizo full steps zake ambazo alikuwa anafanya, because hata vile mnajua rais mwenyewe pia rais amekuwa mwanafunzi wa mzee Raila Amolo Odinga, amekuwa mwanafunzi wake. Kwa hivyo bado rais mzee hayati Raila Amolo Odinga ametuachia jukumu kubwa, sasa pia sisi tuweze kujifunza kutoka kwake. Naam, Bwana Wanyonyi, wewe kama mwanasiasa, tunajua kwamba kongamano ambalo limekuwa likiendelea kule Siaya, kongamano ambalo lilikuwa linahusiana na biashara na uwekezaji. Je, baba aliweza kusika vipi katika maandalizi ya mchakato wa kuwa na kongamano hili? Jina baba lenyewe liko na uzito. Na mahali ambapo baba yuko inamaanisha kuna mambo mazuri. Na kulingana na the spirit of devolution, imefanya kila pembe ya Kenya lazima kuwe na kongamano la kibiashara on devolution purposes. Na umeona most of the counties wale ambao wame-embrace, especially the governors, wame-embrace kazi ya devolution. Kuna maendeleo ambayo yanafanyika hapa na pale katika nchi yetu. Tukienda kule Homa Bay, unaona kweli kuna mambo ambayo yanafanyika. You could see development. Na nina encourage most of the counties waweze kufanya nini? Kuiga huo mfano, wakae karibu na serikali. Na ndiposa maendeleo yaweze kufanyika kulingana na the spirit of devolution. Kwa sababu walisema pesa zitoke juu ziende kwa wananchi chini. Na that is why hiyo nilikuwa naongelea mambo ya 2005 ambapo tulikuwa na mchakato wa the new constitution. Na tulipopata the new constitution ikatupatia mamlaka ya kuwa na nini? Devolution. And now devolution is working in our country. And in most places hapa nchini unapata kweli, ukienda kule Murang'a utapata hata kule pata wameka lami, kuna kabro, na hiyo ni kazi ya devolution. So hiyo yote ni kazi ya mzee Raila Odinga. Na ameenda, lakini his spirit still lives with us. Na ningewaomba Wakenya wenzangu tusiwe destructive kwa saizi wakati huu ambapo mzee ameenda. Kwa heshima yake lazima watu tukae tuweze kumon kwa heshima na tukae na amani, tukue kitu kimoja. Tusipigane. Kumwona kule kama kule saizi unasikia kule Ngong Road kuna hiyo travel alert, watu wasitembee hivi. Bypass out and bypass huko kuna mambo ambayo yanafanyika. Let us not get to the roads to start looting. Tunalia kwa sababu mzee wetu ametuacha. Lakini sio kwenda kulia kwanza kupora watu. Na hiyo ndio mimi naomba. Kama kuna kule Kibira kuna mashule ambazo zishafungwa. Na hizo shule mbona zimefungwa? Kwa sababu kifo cha mzee. Haifai kuwa shule zinafungwa kwa sababu ya kifo. Inafaa tuweze kuembrace the spirit of mzee. Na mzee live forever. Wherever you are, wacha atulie mahali pema. Mungu amweke amlaze mahali pema. Sisi tunaomba hivyo. Na Mama Ida, nchi yote iko na wewe. Tunakuomba na tunaomba nchi tukae na hiyo familia, tuwapatie their privacy of morning mpaka mzee tuweze kumlaza. Asante. Na pia baba alikuwa mtu ambaye alipenda sana mafumbo, na pia katika ushairi tukiwa pale shuleni tukisoma mambo ya ushairi tuliweza kuona kwamba alikuwa anapenda neno jowi. Ilikuwa inamaanisha nini? Maanake Wakenya wengi wanauliza jowi ni nini? Kulingana na mimi jina jowi on the spiritual world is incarnation kwenye kimombo. Ni yale ambayo mtu ni kama ni kuita wenzake ama wale ambao waliokufa akiwaambia bado, yani it is kama nitasema vipi, jina lizuri la kutumia. It is incarnation, yani anatumia ku reach out to the other world. Joy ni kama tuko sawa. Umeenda lakini tuko sawa. Naam. Asante.
Na kwa hivyo tukielekea kukamilisha kipindi, manake pia kuna mambo mengi tu ambayo yatakuwa yanajiri hivi leo kutokana na kuacha kwa baba. Najua kwamba wengi wenyu Wakenya wamekuwa wakiwasikiza, mmeweza kutoa rambirambi zenyu na pia kumbukizi, na tunajua kwamba hizi kumbukizi zitaweza kusalia kikiki katika fikra zetu. Na mtazamaji, hicho kimekuwa kipindi chetu cha Tamrini, ambapo tulikieka kipindi maalum kumweza tu kumkumbuka aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye ametuacha hivi leo asubuhi. Na kwa sasa nitampisha mwenzangu O'Brien Kimani aweze kuendelea na kipindi. Jina langu ni Sheila Kayaro Yogo. Kwa heri kwa sasa. Thank you very much indeed, Sheila Kayaro. It is the end of an era. Raila Odinga is no more. The man who has strutted the Kenyan political space like a colossus breathed his last time last night. And today the country is mourning the man who touched millions of people and impacted baadaye anti. Mkuu, umetufikisha home poa, asante. Pia wewe pata kakitu ikufikishe home. Nunua any 2 80-gram Cadbury Dairy Milk Packs ama Cadbury Drinking Chocolate. Visit cadbury.africa uandikie someone special your heartfelt message ya kumshow thanks. T's and C's apply. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. All right.